Visitors spend money on hotels, food, transportation, entertainment, and attractions. It injects cash into the local economy, and this increased demand for services also creates jobs in the hotels, restaurants, and tourist companies. And to attract more tourists, countries can invest in better infrastructure, uh, promote their cultural heritage by restoring historical sites or organizing traditional festival. Also ensure safety and offer unique experience are also important. Um, Additionally, employing all social classes in tourism can be achieved by providing diverse job opportunity Oh, from all right. Bill, okay, you say the last sentence, okay, something is wrong with the last sentence. You said that can be achieved. Can be achieved. Uh, that is the passive voice, right? Cái hay của cái cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh ấy là khi mà mình giải quyết cấu trúc ngữ pháp mà bằng đề ấy, có nghĩa là bằng giấy xong photo ra làm đề ha. Mình ghiền làm đề nhưng mà cái ghiền đó nó không có ra được cái tương lai thật sự. Khi mà mình sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp về gì ta bị động này, cấu trúc bị động trong cái lúc mà mình nói những cái âm mà đánh năm ở cuối ấy, hoặc là chờ những cái âm đó mấy bạn sử dụng cấu trúc bị động cho con nói riết đó là mấy bạn bị ghiền luôn, và khi mà mình ghiền rồi thì lúc đó mình mới cân bằng hài hòa được. Ok, giờ nói cái cách mà mình dùng cái cấu trúc phức hợp với cái cấu trúc mà đơn. Hồi nãy giờ thì nói rất là ok, nhưng mà con cái là những cái cách mà đánh năm mà để ra được cái cấu trúc mà chưa có được, sử dụng được cấu trúc bị động nhưng mà không vẫn về phần đánh năm, cho nên thì cái cấu trúc đó nó bị sai. But then like can be achieved mà be again cannot go with an action verb achieve. So we cannot say that be, go, be, eat. No, be achieved. Achieve. And you need to practice more there because the way that you speak is not fluent. We need to be a bit fluent speakers if we want to impress the listener. You can only impress the listener by making your ideas understandable. If your ideas are very complicated, you have very long sentences, people find it really hard for them to understand you. Okay, so practice more. Let's go. Okay, with the crazy. You show me your thoughts on this topic. Let's go. 2 minutes for you. Um, I think the tourism brings a lot of money to the country. Like the first is great the job. And the tourist give money job for local people. Like in Sabah, they work as a tour route or sell also the handmade crab. And in Hội An, people run house stay restaurant. Uh, and in some big city like Hanoi or Ho Chi Minh cities, many work in hotel and in the restaurant. And the tourism can protect the history and the culture. Like the tourism help repair and maintain historical place like Huế, imperial cities, or um the Hội An accident town. And like the tourists spend the money
for the ticket for the boat card or something like this, and some festival like that and traditional performation are promoted to help a lot to develop the country. Yes, that's all. All right, Brazil, historical places. Em né tránh cái từ heritage. Trong tiếng Anh đừng né. Nếu mà né là cái band điện của IELTS sẽ thụt xuống. Nó không có lên được. Em đã có 5.0 bây giờ em muốn đẩy lên band 8 chấm đúng không? Muốn lên được cái band 8 chấm thì phải qua được hai cái cửa 6 chấm hoặc 1 chấm. Mà muốn lấy 6 chấm lên 7 chấm thì không thể nào mà lấp liếm được cái từ vựng được hết. Chơi cái chiêu được gọi là tôi không xài từ khó, tôi xài từ dễ. Historical place nó nằm trong band, okay, IELTS 5 or 5.5. So if you want to say, okay, if you want to increase your band, you have to use the word heritage, and you have to pronounce this word accurately. Phải phát âm được cái từ vựng đấy và phải nói được cái từ vựng đấy rất là mượt trong câu văn, thì mình phải thực hành thôi chứ mình không thể nào học thuộc lòng, đúng không? Rồi ở đây thì tốt hơn rồi, nhưng cái từ vựng thì nó rất là basic. Thì đây advanced words, và đây thì mình sẽ có những cái từ về advanced words mình cần practice together. These are the advanced words for us to practice. First, okay, we have the word for cultural, the cultural heritage, right? Cultural heritage. In cultural heritage, you can start to talk about arts, okay, the arts and craft, okay, art and craft. For example, you can start to talk about people making things by their hands. So we have the word like craft, okay, artistic, craft, craft jobs. What people make, okay, from what people make from natural material, such as non-law, for example, or bàn cổ, ghế cổ. We can start to talk about the conventional way to create things or to produce things out of wood or out of fabric or out of leaves in Vietnam. So here we speak of artistic craft jobs. And the second way, the second thing that we need to mention in cultural heritage, what is culture? We have already learned this topic before. Before Ted Holiday, we studied lots of topics about culture, especially with the definition of culture. Once we speak of culture, we speak of the ways that people interact with each other verbally or physically. The way that I talk to you, the way that I convince you, the way that I work with you is of a culture, is reflecting culture of Vietnamese people. So language is also a culture, and dialects. Okay, dialect means your accent or your intonation. Dialect is all about intonation, the way that people talk. Vietnamese people, once they get angry, they are going to raise their voice once they are speaking, or they are going to change, okay, their words to cursing words, offensive words. Think of the word offensive, okay, offensive words or cursing words once people are frustrated. But don't talk much about this, because we need to show people the academic views of these aspects. So language and dialect, all right, cultural heritage. And next one, that is festivals and rituals, God, religion, okay, religion or worship. You worship. Who do you worship? And what do you do to show your gratitude to God? Some people will offer incense. Some people will clean up the altar of their ancestors.
So religion, or people say that I am not a religious person. I have no religions. I only worship my ancestors. Ancestors, right? Như vậy khi mà nói đến culture thì đây là những cái căn bản mình có thể nói này, những cái nghề nghiệp truyền thống. Nói về truyền thống thì hãy nói về cái phương hướng, cái hướng nghệ thuật, cái quan điểm nghệ thuật, cái góc nhìn nghệ thuật, ok, cái perspective related to art, the views people what in art. So we can start to talk about the craft jobs. People will use their hands to make things, to create things. They can use a knife and wood, and then they are going to use the knife to carve the shape of the symbol on the wooden piece. So that is artistic craft job. And once we speak of culture, we talk about language, dialect, festival, rituals. So here, let's go. I'm going to be the first one to talk about the benefits of developing countries from the tourism. So what does tourism bring to developing countries in terms of cultural heritage? All right. I need to double check, guys. Please wait. Let's see. Okay. What is wrong here? Let's see whether we pronounce the word here. Okay, this is John. All right. Whenever we are not sure about our pronunciation, please try to use the Cambridge Dictionary. Here, okay, we have the word like heritage. They say, oh, heritage or no, something is wrong with my keyboard. Please wait. See, heritage. Heritage. We don't pronounce it like heritage. Asian people, heritage, Japanese people pronounce this word like heritage. Ai cũng đọc là heritage đúng không? Nãy giờ cái trời đọc là heritage. Nó có cái lý do của nó. Là cái này là âm y ở cuối. Tige. Chứ không phải là tage, alright? Những một số người Việt của người ta hay đọc là chữ A hoặc là chữ A trong tiếng Anh. Cho nên thì người ta sẽ nhìn cái chữ đó thành cái âm A là sai ha. Hãy nhớ là đọc chuẩn. So here, let's go. I'm going to be the first one. 2 minutes for me. Cultural heritage, artistic craft jobs, language, dialect, festivals, and rituals, all right? So I'm going to talk about the benefits of tourism for developing countries. Developing countries are us. We are Vietnamese. We live in such a demanding and developing country. And here, okay, we've been through lots of wars back in the past. So the way that we live shows people parts of our culture. Some jobs in our country still be considered as cultural heritage, such as nghệ nhân, craftsmen, craftswomen. They create things, or they create furnitures or shapes or masterpieces from wood material or from paper or from fabric. All those kinds of materials are used for the craftsmen to create such a masterpiece to show people in the world part of their culture. And the way that we speak carries our stories of northern people or southern people. Some people still have the northern dialect, but some people change from the dialect from northern dialect to southern dialect because they want to mingle into the society. So once tourists come to Vietnam, they will explore lots of dialects in this country. And the way that we speak will attract customers because customers seem to be very interested in our language and dialect. So here I have just finished my talk about the benefits of cultural heritage in our countries once we speak of tourism. So here, guys, please try to bring up these words: artistic craft jobs, language, dialect, or we can combine
the festivals or riot shows with these ideas to demonstrate the benefits of tourism to developing countries. So let's go. Let's begin with crazy. Crazy. Look at these words. Look at the page. Come up with ideas. No need to prepare for your ideas. Nhìn vào chữ. Mình nghe xong, mình nghe cái ý tưởng của teacher rồi. Bây giờ mình nhìn vào chữ. Mình đưa ra cái ý tưởng của mình ngay tức khắc. Lúc này không phải là lúc mà để gọi là để chuẩn bị nha. Chuẩn bị là chỉ khi mà chuẩn bị là cái level của mình nó còn yếu, còn khi mà mình nghe xong nghe xong và mình nghe xong đưa ra quan điểm là mình đang nâng cấp cái level của mình. Cho nên em nhìn vào em đưa ra ý tưởng, ok, em có thể sử dụng những cái ý tưởng dựa trên những cái công cụ tìm kiếm searching engine, okay? Em có thể dùng nhưng mà phải biến tấu nó thành của em, chứ không được là bê nguyên cái đó vào. Mình không có học theo kiểu truyền thống, không phải là trả bài. Ở đây là mình không có trả bài, mình đang biến nó thành một cái kỹ năng, nó thấm vào trong cái gọi là cái tư tưởng, và nó thấm vào trong cái tiềm thức của mình để biến nó ăn sâu vào trong máu để trở thành một người được gọi là Việt kiều. Đơn giản là như thế thôi. Rồi nói chơi vậy thôi, nói chung là học để cho nó thấm chứ không phải là học để cho trả bài. Alright, so let's go crazy. Look at the words shown on the screen and show me your thoughts on the benefits of tourism to developing countries in terms of cultural heritage. Let's go crazy. I think the tourism can support the cultural heritage. They can protect the cultural heritage by bring the money to maintain historical site. And for example, the tourists help restore the imperial cities. And that's all. And that's all. No. Imperial city. Once you bring up the imperial city of Hue, you should show me what is so interesting about this imperial city of Hue. Why is this imperial city considered as a cultural heritage or a historical heritage? And does or get any kinds of does Vietnamese newspaper post any stories or awards for this cultural heritage of imperial city? Which will show me more. Very good for this time crazy, but please, okay, prep yourself for the second time speaking. Let's go, Bill. Show me your thoughts. So, By promoting and preserving cultural heritage, tourism bring much money to develop the countries, because the visitor pay to explore the historical sites, museum, and cultural landmark, and traditional festivals such as religious celebration or dance performances. They draw tourists who spend on tickets, food, and souvenirs for the festival. Also, handicrafts, including pottery, textile, and wood carvings. They generate income for artisans when sold in market and cultural centers. right. Anything else from your side? I think no. You think so? That is it, right? Rồi.
Khi mình nói là mình hai bạn chú ý nha, cách nói thông thường của người Việt đó, kiểu mà mình nói chuyện có hai cách. Một là giải thích, nói không đưa ra được cái luận điểm, không đưa ra được cái điểm chốt, mà cứ câu này giải thích câu kia giải thích câu nọ đưa ra cái lý thuyết, câu tới cũng đưa ra cái định nghĩa. Thì đó là cách nói của người Việt và nó ăn sâu vào trong cái máu của mình, cho nên khi mình phản biện mình thua không, mình không có đi từ giải thích cho đến thuyết phục. Như vậy khi mà mấy bạn nói là cái người Việt gọi là cãi chày cãi tối, ok, và mình không có cãi thắng được là tại vì luôn luôn mình đưa ra lý thuyết và định nghĩa không, mình luôn luôn giải thích, mình không đưa ra được cái chính. Và cho nên là trong những cái câu nói của mấy bạn chỉ đưa ra được những cái định nghĩa, là định nghĩa thứ nhất, định nghĩa thứ hai, định nghĩa thứ ba, định nghĩa thứ tư. Khi mấy bạn đưa ra một câu, mấy bạn phải đưa ra từ một cho đến hai câu, ok, nó phân tích cho cái câu định nghĩa đó. Ok, cái gọi là cái cultural heritage nó brings benefits to developing countries. Thì cái lúc mà mình nói là cái được gọi là những cái di tích văn hóa nó mang lại cái lợi ích cho những cái đất nước phát triển, thì mình phải nói rõ ra là những cái di tích văn hóa đó là cái tượng trưng là di tích văn hóa về cái nghề, cái ngành nghề. Tại vì một số ngành nghề nó mang được cái văn hóa của người Việt, giống như là nghề bán bún bò, nghề bán phở, nghề bán bún, nghề vé số, bán vé số cũng được gọi là một cái di tích văn hóa. Chứ đừng có khinh thường nghề ve chai, đấy cũng là một cái di tích văn hóa để lại cho đến bây giờ luôn. Và ve chai là tiền tỷ nha, chứ không phải là chơi chơi giống như mình là ngồi bàn phím mà cái mình nói chuyện là cái nó sang trọng như thế. Mình gọi là những cái di tích văn hóa, mình phải nói rõ ra. Tự nhiên nói là tourism, cái tourism cái brings in lots of money to developing countries some, rồi okay, in developing countries we have lots of cultural heritage and historical heritage. Đó là học truyền thống, không có chơi kiểu đó, chơi kiểu đó là lát cái não luôn. Tại vì sao? Khi mình học mà mình học theo kiểu định nghĩa nó khác học theo kiểu phân tích. Mình phải tự hỏi có cái câu của mình mới vừa nói ra đó, nó đang là giải thích hay là nó giải thích, hay nó bổ sung thêm cái thông tin, hay là nó kết luận, hay là nó chống phá là chống đối, chứ không có liên quan gì đến cái mấy kia ha. Thì ở đây hãy nhớ là giải thích, phân tích, thuyết phục, chống đối, rồi cái ý kiến nó ngược lại hay là kết luận, nằm cái ngụ linh, nằm cái đó mình phải đưa ra được những cái yếu tố đó khi mà nói. Thì mấy bạn nói, mấy bạn phải cảm nhận được những gì mấy bạn nói, bằng cách nói xong quay nghe record. You need to record yourself when you are speaking, because you need to double check the information the information coming out from your mouth is a question, a definition, or a persuasion, or further information, or just a concluding piece of advice. So you have to double check by recording yourself when you are speaking. Phải biết được cách nói thì mình mới nâng được ban điểm. Nói chơi chơi là chỉ có nằm ở 6.5 xong chấm hết, 6.5 xong chấm hết này. Còn nói chơi chơi mà có cái cảm xúc tự nhiên thì lên được 7.0, 7.5. Mà muốn lên từ cái tầm 8 chấm trở lên thì phải gọi là nói một cách thuyết phục và nói một cách có tổ chức. Đó là vậy. You need to speak in a persuasive and well organized way. And how to organize information when once you are speaking? You have to ask yourself which information you want to give to the listeners. That is the way that we train our students to speak, because it's much better. Nói tốt hơn rồi, nhưng mà teacher đi vào cái thực tế, okay? Chứ không có khen. Thường mấy bạn nói vậy là giáo viên sẽ khen để tốt rồi, nhưng mà chưa. Cái câu của mình khi mình nói mấy bạn để cái câu của mấy bạn nó kết thúc làm sao? Cái câu của bạn nó kết thúc, nó mở ra cho cái câu khác có thêm, hay là cái câu của bạn nó là cái câu chốt để end cái talk của mấy bạn, là kết thúc luôn cái đoạn đối thoại đó, không có nói gì hơn. Thì cái câu mà mình muốn kết thúc luôn á, thì mình hạ giọng như thế nào để mình chốt luôn, chứ đừng có hạ giọng xong cái muốn nói nhưng mà không có ý tưởng nào khác. Đó là chưa có chuyên nghiệp và chưa có chuyên môn. Thì cho nên thì khi mà mình nói mình raise voice rồi mình lower voice thì mình phải biết được. Alright. So here we have 1, 2, 3, okay, 3 cái câu này nó na ná nhau nhưng mà mình có những cái từ rất là hay. Local environment, okay, and respect local customs, developing countries, employment for local population, and provides employment for local population. So we need to finish these 3 sentences. And you have to
once you are at home, you have to finish this exercise by filling the blank with the right word from the box above you. Just do it home. In this class, we need to speak, okay? So here, okay, the next word, the next list that we have is festival and religion, worship, and ancestors. Here, cultural heritage for developing countries to welcome tourists to come to our countries. So let's go. Festivals. In Vietnam, okay, we have lots of festivals such as Tet holiday, national, okay, the national Liberty Day, okay, such as April 30th, lots of festival in our country. So we can say that these festivals are organized to help people to reflect on what our ancestors have done in war. And the next kinds of festivals are established for relaxation in the field of artists. So to me, I categorize festivals into kinds. The first kind is for flashbacks of our ancestors' contributions to building this kind of country. And the next kind of festival is for young people to open their eyes so that they can see again what is going on in this kind of musical world. So thanks to these two festivals, tourists can see and can feel our ways of memorizing, the ancestors' contributions. And the next way, that is, the tourists can feel what we have done to develop our sense of music and taste of music. The young music carries the young blood and makes us feel like on cloud nine once we listen to those songs. On another perspective, for us to attract tourists to come to our country is the way that we worship our religion. Just look at District 5 in Ho Chi Minh City, or just check out some places in Hue Cemetery. You can see lots of tombs are built like a 5-star hotel. And this is the way the Vietnamese people worship their ancestors. Some people will decorate the altar, ALTAR, in the house. They are gonna put the fruits on the altar, flowers on the altar, and decorate the altars with LED lines, the flashing, the on and off flashing lines to create a warm atmosphere for family. So once tourists come to Vietnam, they see the way that people build architecture to worship and show the gratitude to the ancestors. The tourists are very impressed by this kind of work of ancestor worshiping. And some people have religions such as Buddhism or Christian or Catholic. They build very beautiful pagodas on the top of the mountain, or churches everywhere. Everywhere we go these days, everywhere we go, you will see lots of pagodas and churches. That is why the people come to Vietnam. They are gonna have a question like this: why does Vietnam have lots of pagodas and churches, but not many schools, many hospitals? So that is the fun fact when we speak of Vietnam, right?
So these are my ideas guys. Đó là những cái ý tưởng tầm trung ha, teacher đưa ra để cho mấy bạn thấy được ok cái quan điểm về cái cách mà mình nhìn về cái từ lễ hội để mình đưa ra được những cái ý tưởng mình nói, và cách mà mình nhìn vào những cái từ giống như là tôn giáo, rồi ok mình nhìn vào cái từ được gọi là worship, có nghĩa là từ gọi là thờ cúng ok tổ tiên. Và người có tôn giáo người ta thờ cái gì, và người có tổ tiên không có tôn giáo người ta thờ cái gì, và cách mà người ta trang trí cái bàn thờ. Và khi nói đến lễ hội thì mình có dùng cái từ được gọi là categorize, có nghĩa là tôi phân loại lễ hội thành bao nhiêu loại theo cái ý cá nhân của tôi phân loại lễ hội cái thành hai loại. Loại thứ nhất là gì, ok mình như vậy mình đang có cái từ mà đơn giản, gọi là categorize cái gì đó into cái gì đó, ok. Categorize something into okay, how many types, how many categories. Một số bạn chơi chữ rất là hay, tôi categorize cái ok cái history into two categories, là tôi phân loại cái lịch sử thành hai loại. Thì đây là cách mà mình dùng ok mình chơi chữ. Tôi dùng động từ thì sau đó thì tôi sẽ dùng danh từ của nó. Một số động từ nha nó có riêng cái danh từ của nó rất rất là hay. Okay. Ok, so let's go guys. Rồi hãy nhớ nha, khi nói thì mình cứ đưa ra cái ý tưởng theo cái quan điểm của mình để cái chỉnh chỉnh thôi. And please okay, wait, I'm gonna turn on some. Rồi, nhìn từng chữ muốn ra được cái ý tưởng, nhìn chữ phải suy về bản thân của mình. Bản thân của mình thấy cái chữ lễ hội mình nghĩ gì về lễ hội, và khi mình nghĩ về một cái chủ đề, một cái từ, mình phải phân loại cái từ đó ra thành bao nhiêu loại nữa. Nói đến lễ hội nó có bao nhiêu lễ hội, nói đến là cái những cái lễ mà người ta cúng kiến thì nó sẽ có bao nhiêu cái kiểu cúng, mà bao nhiêu cái kiểu thờ phượng, và tại sao phải cần thờ phượng, phải đặt câu hỏi tại sao và như thế nào và như thế nào để ra được cái ý tưởng. Muốn lên 6.0 chỉ đơn giản như thế thôi ha. Rồi ở đây nó đang có cái từ gọi là local environment, thì nói sơ sơ về cái từ local environment ha, để mình có mấy bạn hiểu local environment là cái gì và cái connection. Okay, what is the connection between the environment and tourism? You need to show me okay, the connection okay, between tourism and environment. Why we need to protect the environment once we welcome the tourists into our country? Who destroy the environment? Which organization brings harm to the environment? You have to show me everything. So guys, look at this festival, religion worship. Và mình đang có một cái từ nữa là chữ Ielts, đây gọi là bàn thờ. Rồi nói đến bàn thờ thì trang trí nè, cúng kiến nè, kêu là thờ phượng. Thì mình đang có cái từ mình cúng kiến, thì mình worship ai đó, worship còn cái tên A B C D vào, worship Jesus, worship cái we worship the Buddha, we worship the lão tử, okay, something like this. So who are you worshiping? Ancestors, something like this. You are gonna offer cúng, okay, mình là hương, offer incense, you offer the incenses, offer incense to somebody couple, you offer fruits, okay, or food, or cooked, or cooked, or take away food to your ancestors. You have to show me everything. All right, guys. Once again, the topic today is what are the benefits of tourism to developing countries? And here we are speaking of festival and rituals, religion, worship, and ancestors. These are the key words collected from again my talk. So let's go, guys. Show me your thoughts. The first person is Bill. Let's go here. 2 minutes for you. So I think festival play a important role in boosting tourism by attracting visitors from around the world, increasing economic activities and cultural exchange. Tourists spend money on accommodations, food, transportation, and souvenir.
And festival also create temporary jobs in event planning, on securities, and hospitality. And it provide income opportunity for many. And for example, Vietnam Tet Festival, the Lunar New Year celebration, draws millions of tourists who want to experience traditional custom performances and street markets. These events considerably boosts tourism revenue and promotes Vietnamese culture. All right, Bill. Here, okay, listen. Yes. Okay, so here we have something like this. Listen. Rồi. Nè, bây giờ em nghe lại nha. In boosting tourism by attracting visitors from around the world. Through around the world. We have a few ways to say cái vòng quanh thế giới, cái từ cái góc nhìn của thế giới hay là vòng quanh thế giới. Thứ nhất, around the world, around the world, world, R-L. Thứ nhất là R-L, world, world, world. Và bây giờ mình nói luôn tức thì. Rồi bây giờ nhìn cái gì ta? Cái share screen. Ở đây mình đang có cái từ mù thế giới. World, world là R là R, không thấy cái lưỡi đó đúng không? R, xong đánh L lên. Er, có nghĩa là xong đẩy cái lưỡi nhẹ lên. Là dứt điểm từ xong bắt đầu mới đẩy lưỡi lên, chứ không phải là cái sự kết hợp giữa và e là không đúng. Dứt liền điểm từ xong đẩy lưỡi lên liền. Er, khi mà cái chữ L nó sẽ thấy được cái lưỡi, cái vòm cùng thấy được cái lưỡi đúng không? Còn mà chữ đâu có thấy được lưỡi. Uống là có thấy cái gì đâu. Khi chữ là chữ R thì nó sẽ không thấy lưỡi, còn chữ A là mình sẽ thấy được cái vòng cung của cái từ lưỡi. Dứt điểm nè. L lên nè. One, two, three, let's go. Em nghe rõ hai âm luôn đúng không? Yeah. Nó có và Việt Nam mình á chế ra là cái gì hoặc là cái con cá voi ấy. Whale là quay xong rồi ô viền ồ, rồi đó là sai. Ở đây là l l, và bây giờ không có đánh chữ l của Việt Nam, bỏ chữ l đi, chỉ lấy cái âm l thôi ha. Khi mà đọc L thì sẽ thấy được thấy được cái cung của cái lưỡi, cái cung đó mình sẽ cảm nhận được nghe bằng âm luôn. Nó có nghe ở tới sau mới là chuẩn ấy. Như vậy đây cái thế giới world không có L, world bây giờ chơi lời vô này. World đó là xong. Vậy thứ nhất là cái phần pronunciation phải tập. Cái thứ hai nữa đó là mình đang nói là through mà còn around the world, là cái này là cái mà kinh khủng nhất trong cuộc đời học. Tại vì sao? Tại đây trong tiếng Anh nó chỉ có những cái từ gọi là vòng quanh thế giới, ok, around the world, hoặc là người ta hay gọi là all around, okay, all around the world. Rồi cái thứ hai là throughout the world, alright, throughout, cái từ mình viết sai, throughout the world, alright. Và tiếp theo là người ta sẽ dùng là in the world. Mình nâng cấp lên, mình nói, mình tập nói, mình có quyền sai ha, và mình sai thì mình chỉnh sửa lại nha, chứ đừng có quên hay cái nhục cái gì hết ha. Tại vì sao
Có sai thì mới có thành công, không thấy sai thì chả có thành công gì đâu. Rồi tiếp theo, listen to Bill. Increasing economic activities in cultural exchange. Tourists spend money on accommodations, food, transportation, and souvenir. Souvenir, nó souvenir. Em dùng cái từ souvenir này là lần thứ mấy rồi trong cái ca này, em dùng rất là nhiều. Tại vì những cái bài, những cái lần trước mà nãy em dùng từ lúc mà 7 giờ tối cho đến giờ ha, và cái từ souvenir này em nãy em thức tỉnh Trình có dùng cái từ này rồi, nhưng mà em không có double check cái pronunciation của nó lại, cho nên bây giờ vẫn còn sai. Khi mình thuyết trình rồi mình đừng có tin bản thân mình 100%, tại vì gốc của mình là người Việt Nam, mình có quyền sai khi mình phát âm, nhưng mà mình sửa lại được thì mình cứ sửa thôi, đúng không? Mình sửa lại được mình cứ sửa, tại sao mà mình cứ addicted to cái wrong pronunciation như thế? Cái phần mà sai phát âm không có gì mà to tát cả, chỉnh sửa lại. Sợ nhất là biết sai nhưng mà chỉnh không được, cái lưỡi nó bị ngẩn, hoặc là không có bẻ lưỡi được. Cái dạng mà biết sai mà không chỉnh được là do không bẻ lưỡi được, cho nên là lấp liếm. Còn mình á, mình bẻ được thì mình cứ bẻ thôi. Ok, khi mà em không mà cứ chưa phát hiện ra làm lưỡi em ngỏ mình sao không bẻ được thì lúc đó thì sẽ tha cho, chấp nhận thôi chứ biết sao được. And festival also create temporary shops in the And festival are also create. What's the word create here? We don't have create, we have create. Right? The festivals also create jobs for people. I don't understand the reason why. Okay, you two always pronounce okay the word create like create or correct or something like this. You have create, CRE, okay, ATE, create. Gosh, create. If you can create things, you are regarded as a creative people. And if you are creative, you train yourself to be creative. One day, okay, your creativity mindset is gonna bloom into a big bomb. Wow. So that is called creativity mindset. Creative, create. and planning, securities, and hospitality. And lots of and in the speaking. It's okay because this is the first time, okay, of use to speak about the benefits of tourism, okay, to Vietnam. It's okay. It's okay for you to use lots of ands, lots of buts, lots of so in your first time speaking. But the next time, okay, you shouldn't use the word and a lot. All right. And it provides income opportunity for many. And but It provides income opportunity for many who? For many what? For many who, right? It provides income opportunity. First, provide. After he, she, it, we need to put s at the end of the verb. Like it goes, she goes, he goes. We don't say he go. Go, no, he goes. She go, no, she goes. So please remember to add the s sound at the end of the verb, all right? Provide, no, provides. Z, S. If you don't know when to pronounce S or when to pronounce Z, you should use Cambridge Dictionary. Every time you wonder the way to pronounce the S sound at the end of the verb. No need to learn the formula when to pronounce S or F or Z, all right? It provides many opportunities. Or not opportunity. That is not Vietnamese English. This is the real English. Okay. Vietnam festival. The Lunar New Year celebration draws millions of tourists who want to experience traditional customs of
who wants to experience traditional custom. Can we experience custom? Do you really get the meaning of the word custom here? Custom. You can only experience custom once you go to the airport. You want to deliver something like from the country to America or to other countries, you should complete the procedure or the regulations of custom service. Custom is all about thủ tục海关. And here, the custom here, if you talk about culture, you use the word custom, you should show people what custom is, because custom carries lots of meanings. Custom as service at the airport. Customs, what is custom? You should be more detailed, all right? Performances and street markets. Street market. Performances and street market. What is the connection here? I cannot see the link between the performance and the street market. Như vậy khi nói thì đúng rồi, đây là cái lần đầu tiên thì mình có quyền sai, không sao hết. Nhưng mà thứ nhất là đừng có dùng and nhiều quá. Cái thứ hai nữa là những cái từ mà mình chưa chắc, hoặc là mình chắc hay là chưa chắc gì cũng vậy đó. Ở tra Cambridge Dictionary tra liên tục luôn á, mỗi lần nói là tra liên tục, thì mình không cần biết là mình chắc hay không chắc, mình phải tra để mình nâng cấp được cái tiếng Anh của mình lên. Rồi tiếp theo nữa là cái cách mà mình khai triển ý. Nhưng mà em nói and nhiều quá thì cái lần hai mà em thuyết trình lại thì em phải coi lại ha. Alright, okay, it's time. Okay, for Gracie. Okay, Gracie, please speak up. Show me your the idea, please. Please wait. Let's go, Gracie. My idea is many tourists visit Vietnam to experience traditional festival and ritual. This is a part of the country's religion. Worship. For example, is a death festival. The family repair an altar at home to worship their and the visitor join this celebration and spending money on food to souvenirs and traditional performance. And the tourists help protect cultural heritage like historical style and artistic craft shops. And in the place like Hội An in Huế, the visitor buy the handmade lantern, the silk clothes, and the traditional paintings, and they can supporting local artisans, and the tourists are very interested in the language and dialect, learning about local people and the local experience. And that's all. I forget the term. Police. Yeah. I don't know what to say. Okay, I don't know how to put it in words, but the way that you pronounce the word local, you make it sound like Vietnamese. You say local. Here again, that is not local, that is local. Ở đây không phải là local, giống như logo hay là OLO hay là OGO, OWIN gì đó. Rồi không biết đánh nhận tiếng Việt luôn.
gì ô cờ ô cô quyền cờ rồi nè, đúng không? Như vậy ở đây đó, chưa chắc thì tiết trời bên tiếng Việt nó rất là vững ha, ô cờ cô quyền cờ. Rồi ở đây thì mình không có đọc là local mà mình phải đọc chuẩn, ok, của nó là chuẩn, chuẩn là chuẩn như thế nào phải rõ ràng. Cái chuẩn ok ở đây là cái chữ khò phía sau á là đọc chữ khờ và nó đánh lại l lên. Nó sẽ nghe giống giống như là khò 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 khờ à à khò 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 khò. Vậy hỏi tại sao mà chuẩn? Chuẩn là từ phát âm chứ chuẩn không có từ lái âm. Lái âm có nghĩa là mình luyến lái làm sao mình cho nghe na ná nó giống nó sang. Ở đây không có cần sang mà cần chuẩn. Sang hay không đó, là cái chất giọng. Chất giọng là phải luyện, luyện trên 6 năm tới gần chục năm đó, mới ra được cái chất giọng giống như người bản xứ. Còn về phát âm luyện cho nó chuẩn, khi mà nó chuẩn rồi đánh năm ra nó hay rồi thì bắt đầu mình luyện sang cái chất giọng, nó sẽ là một cái chiều hướng khác nha. Ở đây là local, 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 local nghe nó kỳ lắm. Alright, so mình phải đánh được cái L đó. Chữ rồi L L L đẩy L lên. Local, 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 local là local, local đó, đẩy lên. Có một số chữ là không phải là mà là hơi lá thành ô, okay. Local, local. Rồi tiếp theo ha, bây giờ chỉnh sửa ha. Vất vả quá, Racy với lại Bill kinh khủng quá. Listen again. Listen again, Racy. I need you to hear what you have just said. Many tourists visit Vietnam to experience traditional Ielts. What is traditional Ielts? Listen again. You see that traditional ritual. I don't understand what does traditional what does ritual mean. That is Russia or what? Okay, see, okay, pronunciation matters. They are part of the country's religion, worship. That is a part of a country religion, worship or worship. We don't have worship, we have workshop, we have worship. So you say that is okay. See, listen again. Worship is worship. They are a part of the country's religion, worship. So that is a part of a country's religion, worship. That is a part of a country. What is the part? Once you begin your talk, don't use substitute words such as that, this, day, it, that, this, day, it. You are able to use that, this, day, it in the body of your talk. Okay, a talk or a presentation has the outline like essay writing. We have the opening, we have a body, we have a conclusion. But here, right, once you start to talk, you start to present your topic, the opening of the topic shouldn't have the word like they, this, that, it, because it's going to confuse the listeners with your ideas. They are gonna wonder what is it, what it is, what they are, who they are, who we are. They don't understand anything. Okay, they don't know. Okay,
they don't know which kind of people you are talking about. So don't use they, this, that, it in your beginning talk. Alright. Khi mới bắt đầu một cái câu á, một cái đoạn văn thì cũng có mở bài, thân bài, kết bài, đúng không? Và khi nói trong cái cách mà mình luyện học như thế này, nó cũng có mở bài, thân bài, kết bài. Khi mình nói, mình mở đầu câu nói rồi mình vào trong cái chủ đề mình nói, xong mình kết cái câu nói của mình, đơn giản là một cái bài nói, đúng không? Thì khi mà mình mở bài, tự nhiên không mình dùng đây, that, it gì, ai mà hiểu đây là cái gì, mà that là cái gì, it là cái gì. Chẳng lẽ người ta phải chú ý cái phần nghe, người ta phải chú ý nghe mình ngay cái giai đoạn đầu tiên là sao? Những cái giây phút đầu tiên mà mình nói ra, mình sẽ làm cho người nghe, mình thu hút, mình attract the attention của cái listener thôi, chứ mình không có giúp cho người nghe mình focus on cái detail của mình được. So once you begin your talk, please try not to use they, that, this, them. All right, because at the first moments of your speaking, you have to attract people's attention by the words that you are using and by the pronunciation. Once they can hear your voice, or once they can see that the way that you talk is very clear and very interesting, they are going to focus on the talk. And at the moment of them focusing on your talk, you are going to begin to show them the details of your talk, which is the body of the presentation. Okay. Khúc đầu đừng có dùng đây, that, this, that gì hết đó, nó kinh khủng lắm, tại vì người nghe không có hiểu được cái đây là ai, cái that is a part of a religion, that is a part of a country, the religion worship. No, let's listen. Okay, let's continue. Listen, Bill and John. Bill and Gracie, please focus. For example, For example, em là người Bắc hay người Nam hay người Trung? For example, example là cái gì? Đó, for example. Đấy, cái chờ vậy từ sáng đến tối đến bây giờ này là bắt đầu yên rồi nè. Hôm nay là có cái ca mà đến 11 giờ đêm, cái hình như cái bạn nó đi làm trong khách sạn, các bạn mới quên hay sao? Rồi, như vậy là phải cẩn trọng, phải cẩn thận nha. Tiếng Việt đang học tiếng Anh qua tiếng Việt, cái tiếng Anh, tiếng Việt qua tiếng Anh nó tùm lum hết. Ok. For example, mình không có for example, mình chỉ có for example thôi. Như vậy phải cẩn thận với cách phát âm nó quan trọng lắm. Mình nói ra cái là nó và cái khúc mà for example mình phải đưa ra được rằng là mình phải câu thứ nhất nói sau đó for example, thì cái cách một cái intonation của mình trong for example là mình lên giọng, mình raise voice hay mình lower voice, nếu mà cái nó dựa theo cái quan điểm cá nhân của em nói nữa. Cho nên em phải tập được. Thì trong cái đoạn này ha, in this please wait. All right, guys, please look at this. You have a notebook 2025. This is a notebook. In your notebook, you should submit your paragraph and your presentation video. And you see that, for Cham, you study with me on 6th February. Today is the 10th February. And here, I'm going to type something like this, your presentation video. And this is the writing with the paragraph or the essay writing. Don't write paragraph, try to write essay. I'm going to fix your essay. This is your presentation video. You need to upload the video onto YouTube and copy the link of the YouTube page, the link, on this page. And after that, I'm going to correct your presentation video. And this is the teacher, the teachers present. This is the teacher's video. All right. So here, please remember to submit your homework. And I'm going to give you guys like 15 minutes, or it depends on you. You have to use a lot of time to submit, to complete your homework before the next class. Rồi ở đây là mình đang có một cái cuốn gọi là cuốn notebook. Cuốn này nó sẽ đi xuyên suốt mấy em trong năm 2025. Cái cuốn này nó sẽ giúp cho mình biết được rằng là từng ngày học cái gì, rồi đậu được bao nhiêu bằng. Và những cái bằng đó nó sẽ thể hiện trong YouTube, mình không nói rồi, nó cũng thể hiện trong luôn cái Google Docs này. Và mỗi ngày mình học mình nâng cấp ra nhiêu nó ra hết. Và từng ngày phải nộp bài như thế nào nó sẽ ra trong này. Và đây là cái folder của Gracie đó, folder của Gracie thì em phải click vô cái đường link mình chút nữa
bên văn phòng của em, click vô thì người ta mới cấp quyền truy cập ha. Rồi mình sẽ có của Bill. Ok, Bill là đây, em cũng có riêng cái đường link của em, kiểm tra lại nha. Tại một số đường link cũ đã bị hủy rồi. Để làm lại cái đường link mới thì em phải kiểm tra nha. Đây là của Bill. Bill thì rồi đây là 100% đường link mới rồi, không có link cũ rồi. Rồi đây, cover time. So guys, please double check your your Zalo for the link of your Google Doc, and please try to submit your homework on time. I need to see I need to see your paragraph, and I need to watch your video. All right, guys, thanks a lot for this class. We need to end the class now, 8:45. We will end the class at 8:45 every day. And you guys have to finish your assignment and submit your homework to me before 12 p.m. or before the next class. All right, thanks a lot. Goodbye. See you. Double check your Zalo for gaining the access to your notebook. All right, let's go, guys. Bye-bye. Rồi từ cái share vô cho cái link. Trong vô rồi, em luôn luôn vô, tức là vô chơi đây. Where is Bill? Tiếng tên là ai? Ok. Viễn trời đúng không? Ừ. Ừ. Teacher, I send you the request. Yeah, please double check. All right, guys, I'm gonna end the Zoom right now. Please double check your Zalo.